I have a passion that is with me always, and with it I have learned to cry, to laugh, to feel, to love, to live. This limitless passion that fills me every day is none other than opera. A passion where I have always found the answer I seek. A passion that has given me everything, and one that I need and want to share with all of you, because opera is life, and sharing is the best there is. So, for all of you who need to find a way to get up every day and to keep moving ahead, this is definitely your opera. Today, we are going on a journey in search of the Holy Grail. Our opera today is Parsifal, Richard Wagner's last opera. The story of an ignorant young man, a simple man with no ambition, who after a long journey finds himself made the king of the Knights of the Holy Grail, the chosen one, the guardian of the chalice. I'm sure you're all heard of the Holy Grail, the cup that Jesus drank from in the Last Supper. For centuries, mankind has been searching for it. But what's the big attraction, or what is the Holy Grail? An object, a goblet, or is it something more? Today we're going to try to discover the secret hiding within the Holy Grail. Today we're going to travel to some spots where theoretically the relic has passed through. A trip that I took some time ago, a trip that I would like to take again, but this time with all of you. We're going to follow the trail of the Holy Grail to 3 spots: Montsegur, Montserrat, and Valencia. In all, we've got over 1,200 kilometers ahead of us that we'll blow through in a couple days. We'll start with Montsegur, a mountain located in the south of France that apparently hid the mysterious chalice centuries ago. This will be our first stop. Here we are. That up there is the ruins of the ancient castle of Montsegur. First you should know is that this castle was a great fortress, the great fortress of the Cathars. But who were the Cathars? Well, they were Christians, but a different kind of Christian. They didn't believe in the symbols used in Catholicism or in the power of the church. That's why they were accused of heresy and hunted down to be killed. The order that came down from Rome was clear: kill them all, for God will recognize his own. And so, in the face of this threat, so that they could defend themselves, they built this hilltop castle, a nearly impregnable fortress. But it wasn't enough. After a terrible siege, they were left with no other option. Either they convert to Catholicism, or they would never leave the mountain alive. So, what did they choose? To die at the stake. More than 200 Cathars died right here, and this is the monolith that commemorates it. Should we keep going? Okay, come on. This tells the legend of how the Cathars were guarding a secret within the castle, and before being burned, they managed to safeguard it. And it was in their search for this treasure that over 70 years ago, the Nazis walked along these same paths that I'm walking today. They were convinced that the Cathars' great treasure, what they risked their lives hiding, was the Holy Grail. The Nazis must have been convinced that the Holy Grail was hidden here in Montsegur, because they explored the ruins of this castle and the caves in these mountains during 3 months non-stop. They even supposedly found secret tunnels that it is believed a handful of Cathars used to escape out with their secret treasure, but in the end,
they found nothing here in Montsegur. The mystery of the secret treasure of the Cathars remains undiscovered. It is still hidden somewhere. Hollywood has also availed itself of the Holy Grail and its supposed supernatural powers. Do you remember Indiana Jones and the Last Crusade? In it, the famous archaeologist and his father get into a tangle with the SS. The Nazi officers were seeking the Holy Grail, convinced it would give them eternal youth. In another movie, Hellboy, the Nazis were also searching for eternal youth, and this time got mixed up with demons and other supernatural beings. We're back on the road. In order to solve some of the mysteries this chalice is hiding, we're heading to Tarbes. There, an expert on the subject is expecting us, psychologist and journalist Pepe Rodríguez. ¿Qué tal, Pepe? Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramón? Muy bien, aquí. ¿Por qué los nazis han buscado siempre el grial? ¿Qué esperaban encontrar los nazis con el grial? Hay un mito, hay mucho mito alrededor del grial y de los nazis. Los nazis tenían una organización que se dedicaba a buscar el patrimonio, la herencia oculta, la herencia antigua de los alemanes, porque querían demostrar que la raza aria era la raza primigenia. Pero el grial exactamente nunca lo buscó. Quien lo buscó fue un nazi, pero uno. Sí. Pero no los nazis en general. ¿Y este único nazi quién era? Es Otto Rahn. Sí. ¿Otto Rahn es el que subió a Montsegur? Sí. El grial era la pureza, el tesoro cátaro, según ese individuo, y la milonga, según él, de que era una copa con la sangre de Cristo, todo eso, era un invento judío para apartar, para ocultar que el grial era un tesoro cátaro y significaba otra cosa. Es decir, toda esta serie de argumentaciones, contraargumentaciones, sin ninguna base, es lo que le da este misterio y hace películas tan estupendas como las de Spielberg sobre el grial y estas cosas. Ellos no pretendían encontrar el grial para tener algún tipo de poder, como vemos en las películas. O sea, esto del que el grial otorgará algún tipo de poder, esto es un invento de Hollywood. Es un invento de Hollywood porque el único viaje, esa expedición arqueológica documentada de los nazis se produce en el Tíbet, porque creían que allí estaba un origen también de la raza aria y compararon cráneos de tibetanos con alemanes, estas cosas tan alucinantes que hacían, pero luego no hay constancia a otros lugares ni otras expediciones. Lo que sí buscaba el nazismo era las raíces de la propia religión alemana, de una religión pagana anterior a las religiones del libro, llamémoslo, y por tanto la religión pura, que es la que hubiesen querido implantar como religión del Reich. Y ellos sí que tenían esta división, dijémoslo así, ocultista, que se dedicaban a intentar encontrar cosas, ¿o no? Sí, tenían esta asociación, que era una asociación conformada por académicos, por arqueólogos, por antropólogos, que también se dedicó a experimentar con drogas, con virus, con vacunas, mató a muchísima gente. Por eso fue una organización condenada y algunos de sus miembros condenados a muerte en los juicios de Nuremberg. Y cuando nosotros ahora emprendemos, porque hay mucha gente que sigue emprendiendo una búsqueda del grial, ¿qué es lo que intentamos encontrar o qué es lo que pretendemos encontrar? El grial tiene una historia curiosa porque el grial, en el primer relato, en el cuento del grial de un francés, de Chrétien de Troyes, no habla de ninguna copa. El grial es algo indefinido, no tiene ninguna definición, ningún valor específico. Luego, ahí este concepto de grial, que es un plato, una vasija, nada más, pasa a otra narración en la que se convierte en una copa donde José de Arimatea recogió la sangre de Cristo. Por tanto, aquí ya vamos. ¿Y cuál es esta otra narración que dices? Esta narración es del siglo XIII y es la historia de José de Arimatea. Sí. Y ahí ya la copa es sagrada y contiene la sangre sagrada. A partir de ahí, la historia de Chrétien de Troyes, que no estaba acabada, murió sin acabarla, sí. Hay cuatro terminaciones distintas, sí. Y el mito se va ampliando,
hasta que llegamos al siglos XVI, XVII, donde se vuelve a recuperar el mito, hay para todos los cuentos, y vamos al momento actual, después de los nazis, donde se recoge todo eso, y ya el grial ya no es ni una copa con la sangre de Cristo, ni es una piedra preciosa, ni es el secreto de los cátaros, ni es nada de eso, sino que es una búsqueda de lo personal, de lo espiritual. En el New Age, las historias del grial se han utilizado para la autocuración, es decir, que el grial acaba siendo lo que cada uno quiere que sea para sí mismo, aunque sigue habiendo gente actualmente que cree que es un objeto, un tesoro, y que está escondido en alguna parte. Y que sigue buscando ese objeto por todas partes del mundo. Claro, y que sigue buscando. De hecho, cabría decir que buscar la utopía no es malo. Lo malo sería encontrarla. What I just played on the piano was the Holy Grail motif, a very important motif that sounds like this. Let me play it again. A very beautiful music, a music that sounds in this key, in this tonality. Listen. A flat major. And why this tonality? Because Wagner gives the Grail a rebelling character to show us the light that emanates from it, a kind of inner light. Listen. A flat. This note, this key, Wagner uses this tonality to start his opera. Let's go to the first beginning. This is the main motif of the opera. The suffering, the spear. And now, back to A flat major, of course. Because as you know, Wagner creates motifs, musical motifs, very little musical motifs in reference to feelings, characters, and all elements of the plot. And he repeats them throughout the entire opera. We are at the start of the opera. What you're seeing here are the Knights of the Holy Grail, and Parsifal just happens to arrive at this very moment. Here you have him. Our protagonist is an ignorant young man, not a drop of malice or evil in him, an absolute fool who knows nothing. So how does Wagner introduce him? With a musical motif, the motif of Parsifal. Der König grüßte ihn als gutes Zeichen, als überm See gleich der Schwan, ach noch ein Heul. Im Fluge treff ich, was fliegt. The next stage of our journey takes us away from the mountains and down south, but our search will have to wait a bit. This was a long, tiring day. We'd better take a break.
Wagner would probably never have stayed at a hotel like this one. Not because there's anything wrong with it, it's fine. But Wagner was a man of highly luxurious tastes. All he cared about was his music, and he spent money without thinking about debts, because he always found someone to pay them. He was a lucky guy, and that is just what I want to talk to you about. I have asked them to give me room number 13, but this hotel, like many others, has no room number 13. It goes straight from 12 to 14, because 13 is a number that almost everyone would prefer to avoid. They say that number 13 brings bad luck, but Wagner's life is overrun by 13s. Let me give you a few examples. Let's start, for example, with his name. Richard Wagner. His name has 13 letters. Wagner was born in 1813. But wait, if we add up all these numbers, 1 plus 8 plus 1 plus 3, you add up to 13. Wagner composed in his lifetime 13 operas. Wagner was in exile outside Germany 13 years. And Wagner died on the 13th day of February. So I could go on with more examples, but as you can see, Wagner's life was overrun by 13s, but his life wasn't unfortunate. No, he created an extraordinary, a fantastic body work, and he went down in history for his talent and his genius. So do you still think that number 13 is bad luck? Back to our trip. Our first stop is the city of Valencia, a town with a contagious vitality, maybe for its Mediterranean light, a light that breaks open at midday and wraps itself around you in the passing hours. Throughout the entire world, there are many goblets that it's been claimed are the Holy Grail, and one of the most well-documented is in Valencia's historical downtown. That's why we're heading to the cathedral where what could be the authentic Grail is kept. Este es el famoso cáliz de Valencia. Ese es el famoso cáliz de Valencia. Que se supone que es el cáliz de la última cena. Exactamente. Bueno, ¿cómo es este cáliz? ¿Nos puedes explicar un poquitito? Lo que es la reliquia es solo la parte de arriba. Las asas y la naveta debajo son añadidos posteriores que se hicieron como para darle más importancia, más caché, ¿no? a la reliquia. Y la parte de arriba que dices que es la reliquia... ¿Qué es la reliquia? Está datada del... Es del siglo II, primero antes de Cristo. O sea que por fecha concuerda. Exactamente. ¿Y por procedencia de dónde viene también? También concuerda, sí. Porque ¿de dónde sale este cáliz? ¿Cómo llega hasta aquí? El primer documento que tenemos que nos habla del Santo Cáliz es de 1399 y aparece en San Juan de la Peña, en Huesca, y en él ya se nos dan unas pistas de cómo llega a la península, y es porque lo trae Sixto II, el Papa de entonces, se lo da a San Lorenzo, que era su diácono, y San Lorenzo, como era de España, lo lleva a España. ¿Cómo sigue todo este periplo? A partir de este momento ya está perfectamente documentado su recorrido desde Huesca a Zaragoza. Luego se traslada a Barcelona, que era en ese momento como el palacio real principal, y finalmente se traslada de Barcelona a Valencia en 1432,
con Alfonso el Magnánimo. ¿Por qué? ¿Por qué lo trae a Valencia? ¿Como gratitud a la ciudad? ¿Porque él se instala en Valencia? Porque se instala en Valencia. Y desde 1437 ya está aquí, en la Catedral de Valencia, hasta hoy. Vale, o sea que este cáliz que vemos aquí ahora, estamos en el 2014, está aquí desde el año 1437, desde el siglo XV. O sea, lleva unos cuantos añitos aquí. Sí. Y yo creo que la pregunta aquí clave es, ¿estamos delante del auténtico Santo Cáliz? Exacto. Pues yo no te podría decir con seguridad que fuese, ni tampoco te podría decir que no fuese. Yo sé que hay una documentación que avala que esto es el Santo, que dice que esto es el Santo Cáliz. En España, en el momento en el que aparece el Santo Cáliz en San Juan de la Peña, aparecen otras muchas reliquias en otros lugares de la península. Estaban de moda las reliquias. Sí, por eso no es tampoco de locos que esté aquí una de estas reliquias. Ahora lo que no sé si podremos es ir allá a abrir el... No creo que pueda. The one who was able to hold it in his hands was John Paul II. He will see him in the cathedral in 1882. 24 years later, another Pope, Benedict XVI, celebrated another Mass in Valencia and also used the famous chalice. Wagner also places two masses within the plot, and both take place in the castle of the Knights of the Holy Grail. Wagner was a full-out artist. He didn't just compose the music, he also wrote the text and designed absolutely everything. So when he devised the scenery for the church, he found inspiration in another cathedral very similar to this one, another Gothic cathedral, the Siena Cathedral. This is the Mass from the end of the first act, one of the most solemn moments in the opera. Here you have the knights around the Holy Grail and on Fortas, the king, raising the cap. Parsifal has also come to the Mass, but he says nothing because he still doesn't understand what is happening. Although he won't remain ignorant for long, things are about to change. And they change because of a kiss. Because you see, a kiss can be powerful. For instance, check this one out. The famous kiss at the Hôtel de Ville in Paris became a romantic symbol. Or the kiss in Times Square, a sweet ending to the Second World War. And John Lennon naked and kissing Yoko Ono, an icon of freedom of the hippie years. And finally,
Madonna and Britney Spears looking for controversy during the VMA Awards ceremony. In Parsifal, a kiss marks a before and after in the life of the protagonist, something that I believe has happened to each of us at some point. I'm sure there have been unforgettable kisses in your lives as well, like the first kiss, or the kiss you fell in love over, or that fleeting kiss with that guy or girl that you never saw again. A kiss is a magical moment that I want to capture today on my camera. Wow, what a kiss. Perdonar, menudo beso, ¿no? Oh, that's a kiss, isn't it? ¿Un beso puede cambiar la vida? Sì. ¿Sí? Bueno, a nosotros ya hace tiempo que nos la cambió. Un bacio è qualcosa di meraviglioso, può cambiare la vita. Do you think a kiss can change the life? Absolutely. Yes, Yes? definitely. Why? They just make love and happiness, make you feel happy. Yes. It does. Yeah. ¿Podemos decir que un beso puede cambiar la vida? A nosotros nos la cambió. ¿Sí? Incontri una persona, scatta il bacio e da lì si instaurerà sicuramente qualcosa di diverso tra le due. ¿Sí? Cosa especial. Sì. Fue como otro mundo y ya empezamos juntas, un camino, una vida, unas decisiones, el amor, la pasión, todo. ¿Estáis contentos de que un día os disteis ese primer beso? Efectivamente. Bien. ¿Vosotros pensáis que un beso puede cambiar la vida de una persona? Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Puede cambiar por muchas cosas. Sí. ¿A vosotros os la ha cambiado? Sí. Sí, ¿no? Se ve, se nota, ¿eh? Oye, muchas felicidades. Venga, adiós. This is the kiss that will change the fate of Parsifal. That is Kundry, a ruthless seductress who seeks to corrupt Parsifal and divert him from his destiny. But she gets just the opposite, because when Parsifal receives the kiss, he feels something very powerful, very intense, very deep. He has a revelation. Parsifal sees Forth as the king of the Knights of the Holy Grail and understands that he is destined to substitute him. He's the chosen one, the guardian of the Grail. This kiss between Parsifal and Kundry is exactly the same as this other one. The one between Neo and Trinity in the Matrix. The same thing happens to Neo as it does to Parsifal. He's also the chosen one and also realizes it at the moment of the kiss, becoming aware of who he is. And this clairvoyance gives him a power that he was unaware of. Here you see him, dodging bullets and beating an entire army of Agent Smiths all by himself. They are powerless before him. When Neo discovers his true identity, he's able to do things he'd never imagined, just like Parsifal does at the end of the opera. As you have seen, a simple kiss, something so everyday, but at the same time something so beautiful, is what Wagner uses to speak directly to us, to each and every one of us. He's trying to reveal to us the fundamental uses about the human condition.
about the kiss between Parsifal and Kundry when Parsifal discovers the real meaning of love, but love with capital letters, the real meaning of compassion, the real meaning of pity. And all this, Wagner explains it to us through wonderful, wonderful music. For instance, do you remember the leitmotif of Parsifal at the beginning of the opera? Do you? Okay, listen to this. So you see, at the beginning of the opera, Parsifal sounds young and sounds carefree. Why? Because at this point, Parsifal knows nothing. He's innocent. He knows nothing about his past. He knows nothing about his future. He's just a fool. But what happens to Parsifal after Kundry's kiss? So listen to this. I'm going to play exactly the same leitmotif. So it is exactly the same music, but at the same time, it sounds completely different. Pay attention. So you see, after Kundry's kiss, Parsifal becomes a new man, a completely different person. That's why his music, it is exactly the same music, but his music sounds different. Why? Because Parsifal grows up. He's a man who knows already his destiny. He knows everything about his past and everything about his future. Another example to understand how leitmotifs in Wagner's music change and develop with the evolution of the characters is Parsifal's faith. So if we go back to the top of the opera here, let's listen to Parsifal's faith. Listen to this. Hear that? It sounds rigid and hard. It is a dogmatic and dominant faith. And Wagner wants to make sure this is clear. That's why he repeats this leitmotif, Parsifal's faith, 3 times. Listen. First time, very rigid, very hard. Second time, and third time. And so on. But after Kundry's revealing kiss, Parsifal's faith has another sonority. It turns into this. Listen. Hear that? It doesn't sound so hard anymore, so hard as at the beginning, because Parsifal no longer feels his faith is an imposition, but a conviction. So every single note that Wagner's write has a meaning, a special meaning. Always, 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 Wagner's music has special significance. One of the best things about long car trips is that you can listen to music. Filling the seemingly dead hours with music, it's delightful. Now that it's springtime, we're listening to a tune that I'm sure that you have all heard. This is the spring from Vivaldi's The Four Seasons. It is surely the most famous spring in the history of music, but I want to tell you all that Vivaldi is not the only one to have put music to spring. Wagner did too, and he did it in Parsifal. Wait a second.
Let's see if I can change the CD so that I can put on a fragment from Parsifal. Okay, here we go. Listen to this, pay attention. This is Parsifal's third act, and this music is called Good Friday music because that is when Wagner places the action in the third act. So it is spring, it is Easter week, it is Good Friday, and of course, it is Wagner. You will see what Parsifal's spring sounds like, and listen to what he says. What is this wonderful smell that trees give off? Parsifal feels the explosion of nature, of joy, of vitality, but it's Good Friday, and the music also reflects the recollection of the moment. A single composition is capable of portraying two very different feelings. Sublime. The last part of our trip takes us close to Barcelona, to the mountain of Montserrat and its Benedictine monastery. The last story I want to tell you is waiting for us there. Thousands of tourists go to Montserrat each year. I guess they're drawn there by the story of the Black Madonna, a black virgin who is the patron saint of Catalonia, but also by the physical formations of a mountain that is unique in this world. And Montserrat could be Parsifal's Montserrat, a place name that doesn't actually exist, but it is the spot where Wagner sets the action in Parsifal. Like all the poets from German Romanticism, Wagner idealized Montserrat, and so it is not far-fetched to think that this mountain would inspire him during the creation of his Parsifal. The Romantics weren't the only Germans fascinated by Montserrat. Years later, other much less desirable Germans reached Montserrat. Remember how we told you the Nazis search and search for the Holy Grail in Montsegur? Apparently, not finding it there didn't discourage them in the list. They also came to Montserrat following the Trail of the Chalice. It was October 23rd, 1940. That day, what we're seeing took place. Franco and Hitler met up in Hendaye to negotiate Spanish neutrality in World War II. While that was happening, the head of the SS, Heinrich Himmler, traveled to Montserrat on a secret mission. The Nazis were devotees of Wagner's music, and apparently, Montsalvat from Parsifal is what brought them here. Here you can see the head of the SS greeting Father Ripoll, and this is Himmler's signature in the monastery's guest book. But once again, they left empty-handed.
I've set up a meeting with Father Bernat Juliol to discover why there is such fascination over this mountain. Sí. ¿Cómo empezó toda esta idealización por parte del mundo germánico de la montaña de Montserrat? Un poco el que lo empezó fue von Humboldt, que vino de viaje aquí a Montserrat, ¿no? ¿Y quién era este von Humboldt? Von Humboldt era un escritor, un romántico alemán que viajó mucho y uno de los viajes que hizo fue aquí en Montserrat. ¿Y él subió andando por la montaña? Subió a Montserrat por el antiguo acceso a Montserrat, que era el camino de Collbató, ¿Sí? que lo tenemos ahora detrás, vino por aquí, por ¿Sí? lo tanto, vio Montserrat más o menos como lo estamos viendo nosotros ahora. O sea, él iba subiendo y veía más o menos esto. ¿Esto qué año era? En el año 1800. O sea, a principios del romanticismo. A principios del romanticismo, sí. ¿Sí? Y entonces él explica, por lo que yo he oído, ¿no? Explica que iba subiendo y iba teniendo como una vivencia un poco casi mística mientras va subiendo, ¿no? Sí, Montserrat, ya antes del romanticismo alemán, ya también era un lugar que mucha gente pues, había admirado por la forma de las montañas, por la espiritualidad que se vivía en el monasterio. En el año 800 ya había la primera ermita dedicada a Santa María, por lo tanto ya había gente que tenía una especial devoción a Montserrat. ¿Y qué hizo von Humboldt? ¿Qué hizo exactamente para que todo, dijéramos, el mundo romántico alemán, la escuela de Weimar, que es donde empieza todo este romanticismo alemán, quedaran como prendados con esta idea, ¿no? Von Humboldt escribió a Goethe Sí. y le dijo que había venido a Montserrat y le explicó lo que había sido su experiencia, su viaje a Montserrat, ¿no? Por decirlo Sí. de alguna manera. Y aunque no tenemos conocimiento de que Goethe hubiera estado nunca en Montserrat, habló de Montserrat. Sí. Dijo que el hombre, la persona, no encontraría nunca la paz hasta que no encontrase su Montserrat interior, ¿no? Vemos este proceso de idealización de lo que representa Montserrat. De alguna manera podemos llegar a pensar que este Montsalvat del que habla Wagner, podríamos imaginarnos que fuera Montserrat. Podría ser. Y Wagner también dice que Montsalvat está en el norte de España, por lo tanto también... Más o menos las cosas cuadran, ¿no? Geográficamente Exacto. cuadra, ¿no? Pero ciertamente lo que representa Montserrat de alguna manera encaja muy bien con lo que Wagner quería representar con el Montsalvat de Parsifal. Con el Montserrat. Porque, ¿qué tenemos que entender con Montsalvat de Parsifal? El Montsalvat de Parsifal es donde está el Grial, ¿no? Sí. Por lo tanto, donde está la vida, en el fondo es la vida, la auténtica vida, lo que da la vida a los otros, ¿no? Y Montserrat de alguna manera también con esta idea del romanticismo, de la explosión de los sentidos, de los sentimientos, pues también representa esta vida que lleva a la persona a una explosión de su vitalidad, ¿no? O sea que tendríamos que llegar casi como a la conclusión de que tal vez el Grial no es una cosa que tengamos que ir buscando como fuera, como un objeto que tenemos que ir buscando, sino que es algún otro tipo de cosa. En el fondo el Grial no existe, no hay una copa donde se recogiera la sangre de Cristo, sino que en realidad es una expresión de la vida auténtica. Para el cristiano, pues la vida auténtica es la del Salvador, la de Jesucristo, la de Dios, ¿no? Para los románticos alemanes era el corazón profundo de la persona, de donde sale la vida, de donde sale la explosión de los sentimientos. Aunque sería muy interesante hacer una lectura teológica del Parsifal de Wagner, porque... ¿Y qué lectura teológica sería esta? Se puede hacer una relación muy clara con Jesucristo, el Salvador. Jesucristo es el que salva a la humanidad a través de la compasión, de su compasión, que un poco en el fondo también es la idea de este Parsifal, ¿no? El Parsifal, cuando le dan el beso, él siente el dolor de Amfortas. Sí. Y al sentir el dolor de Amfortas hace suya la compasión. Y a partir de este momento es cuando inicia su camino hacia Montsalvat y se convierte en el Redentor. En el Redentor. Como en el Salvador. En el Salvador, exacto. Parsifal es una obra casi profundamente cristiana. Yo creo que sí. Y de hecho, Nietzsche se rompió su amistad con Wagner a partir del Parsifal. Sí. Todo aquello que le había estado propugnando de la muerte de Dios, del superhombre, no encajaba en absoluto con el Parsifal de Wagner, que se acercaba mucho más al cristianismo que a la muerte de Dios que propugnaba Nietzsche. Father Juriol has revealed the great mystery to us. The Grail doesn't exist, and even if it did, it would be pointless to chase after it, because the Holy Grail is inside us. As much as we chase success, power, other material things, what we really need is to look inside to discover that we, just like Parsifal, are the true Grail.
this is precisely what Wagner is trying to tell us in Parsifal. And that's what I think. And this is what I wanted to tell you on this journey that is about to end. Just like the opera, Parsifal became a wise man, the king, the guardian of the Grail. He had already found the answers he was looking for inside himself. And it is precisely in this moment, in the third act, when Wagner uses again this note, this tonality. Do you remember, don't you? A flat major. The music, the note, the tonality of the Holy Grail he used at the beginning of the opera, but now sounds even more captivating.